Hello, my dear students. Welcome to Teacher at Home. Today, class, we are going to learn the fifth chapter Kingdoms, Kings, and an Early Republic. Election Day. Shankaran woke up to see his grandfathers all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why Shankaran wanted to know? Were they so excited? Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own rulers today." അപ്പോൾ ശങ്കരൻ എന്താണ് എണീറ്റിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് മുത്തശ്ശൻ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? വോട്ട് ചെയ്യാനാ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ വേഗം പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അവൻ മുത്തശ്ശനോട് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശൻ എന്താ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് അവരുടെ റൂളേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ദിവസമാണെന്ന്. How some men became rulers. Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years and so. ഇപ്പോൾ 50 വർഷമായിട്ട് 50 വർഷമായിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂളേഴ്സിനെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഹൗ ഡിഡ് മെൻ ബിക്കം റൂളേഴ്സ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്? ഇങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലത്തൊക്കെ റൂളേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത്. About 3000 years ago, some men became recognized as rajas by performing big sacrifices. അപ്പോൾ എന്താണ് സാക്രിഫൈസസ് അല്ലേ? 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്താണ് ചിലവര് രാജാസ് ആയിട്ട് തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഓരോ ബലികളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട്. അശ്വമേധ ഓർ ഹോസ് സാക്രിഫൈസ്, അശ്വമേധ എന്ന് പറയുന്നത് കുതിരകളെ സാക്രിഫൈസ് ബലി കൊടുക്കുക, വാസ് വൺ സച്ച് റിച്വൽ, അങ്ങനെ ഒരു ആചാരമായിരുന്നു. എ ഹോസ് വാസ് ലെഫ്റ്റ് ലൂസ് ടു വാണ്ടർ ഫ്രീലി. അപ്പോൾ ഒരു കുതിരേനെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ നടക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഗാർഡഡ് ബൈ ദ രാജാസ് മെൻ. അതിനെ ആരാ നോക്കിയിരുന്ന? രാജയുടെ ആൾക്കാരാണ്. If the horse wandered into the kingdoms of other rajas and they stopped it, they had to fight. അപ്പോൾ ഇത് വേറെ കിങ്ഡംത്തിലെ വേറെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ they will stop and have to fight, യുദ്ധം ചെയ്യണം. If they allowed the horse to pass, കുതിരേനെ അവര് അവിടേക്ക് ചെല്ലാൻ അനുവദിച്ചാൽ it mean that they accepted the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. അതായത് അവിടേക്ക് കടത്തി വിട്ട അതിന്റെ അർത്ഥം he will be stronger than this person. These rajas were then invited to the sacrifice. അപ്പോൾ ബലിക്ക് അവരെ ക്ഷണിക്കും. They were performed by the specially trained priest. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്പെഷ്യലി ട്രെയിൻഡ് പ്രീസ്റ്റുകൾ, സന്യാസിമാര് who were rewarded with gifts. അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്? സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. The raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful. അപ്പോൾ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ആള് എന്താണ്? നല്ല ബലമുള്ള ആളായിരിക്കും. And all those who became through ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫോർം, എല്ലാവരും സമ്മാനമായിട്ട് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാറുണ്ട്. രാജ വാസ് എ സെൻട്രൽ ഫിഗർ ഇൻ ദിസ് റിച്വൽ. അപ്പൊ ഈ ആചാരങ്ങളുടെയൊക്കെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജയാണ്. ഈ ഓഫൺ ആഡ് എ സ്പെഷ്യൽ സീറ്റ്, എ ത്രോൺ ഓർ എ ടൈഗർ സ്കിൻ. പുലിയുടെ തോല് കൊണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇരിപ്പിടം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതിനെയാണ് ത്രോൺ എന്ന് പറയാം. ഹിസ് ക്യാരക്ടർ ഹു വാസ് ഹിസ് കമ്പാനിയൻ ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ്. ആൻഡ് യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ചാരിയറ്റ് ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് and witness his exploits, chanted tales of the glory. പ്രശംസ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാവും അത്. His relatives, especially his wife and son, had to perform a variety of minor rituals. അപ്പോൾ അവർക്കും ഇത് പല ആചാരങ്ങളും അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്ക് എന്താണ് ഇത് തരത്തിലുള്ള പല ആചാരങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. മറ്റു രാജാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് വാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ ബലി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവര്. Priests perform the rituals including the sprinkling of sacred water on the king. അപ്പോൾ അവരെന്താണ് പുണ്യാഹം തെളിയിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, വെള്ളം that is തെളിയിക്കാറുണ്ട്. Ordinary people, the wish of Vaishya also brought the gift. വൈശ്യരെന്തെയും സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. However, some people such as those who were regarded as Shudras by the priest excluded from the rituals. അപ്പൊ ശൂദ്രാസ് എന്ന് കണക്കാക്കിയ ആൾക്കാരെ ഈ ആചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. Make a list of all those who were present at the sacrifice. ബലിയുടെ സമയത്ത് ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. Which are the categories that are described in terms of the occupation? അപ്പോൾ ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ ഓരോ തരമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Varnas. There were 4 social categories, namely എന്താണ് 4 categories ഉണ്ട് social category. ഏതൊക്കെയത്? Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and the Shudras. Brahmanas were expected to study and teach the Vedas, perform sacrifices and receive gifts. അപ്പോൾ എന്താ ബ്രാഹ്മണസ് പറയുമ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ, വേദകളും പിന്നെന്താ ബലികൾ കൊടുക്കാനും സമ്മാനം കൊടുക്കാനും ഇതിനൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ. ക്ഷത്രിയാസ് ഫൈറ്റ്, ക്ഷത്രിയാസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാനും ആൾക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനും.
Vaishyas, farmers, കർഷകര്, പിന്നെ കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്നത്, കച്ചവടക്കാര്, ഇതൊക്കെയാണ് വൈശ്യാസ്. ശൂദ്രാസ് were accepted to serve and other three. ബാക്കി മൂന്നുപേരെയും സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഏത് ഈ ശൂദ്രന്മാർ. Painted graveware. Plates and bowls are the most common vessels made out of painted graveware. They were extremely fine to touch. തൊടാൻ എളുപ്പമാണ്. With a nice smooth surface. Perhaps these were used on special occasions. ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. For important people and to serve special food. The Rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being Rajas or Janapadas rather than Janas. The word Janapada literally means a land where the Jana set its foot. ഏത് ഭൂമിയാണ് അല്ലെ ജനപദ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു ഭൂമി, എന്താണ് കാൽപാദം വെക്കാനും സെറ്റിൽ ഡൗണും. Some important Janapadas are shown on the map. Archaeologists have excavated a number of settlements in these Janapadas, such as എന്താണ് Purana Kila in Delhi, Hastinapura near Meerut, Atranjigara near Edak, the last two were in Uttar Pradesh, and they found the people live in huts, keep cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops, the rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard. Is there a crop in this list that was not mentioned in chapter 3? They made earthenborn, മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള കലങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. Some of these were grey in color, others were red. അപ്പോൾ കളേഴ്സ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലേ. One special type of pottery found at the sites is known as painted grey ware. As it obvious from the name, the grey pots have painted designs, usually symbol lines and geometric patterns. Mahajanapadas, about 2500 years ago. Some Janapadas became more important than others, and they were known as എന്താണ് അവരെയാണ് എന്ത് പറയുക മഹാജനപദാസ് എന്ന് പറയാറ്. Some of this were shown in the map form. Most Mahajanapadas had a capital city. Many of these were fortified. A capital city അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനെ modify ചെയ്തിരുന്നു. This means a huge walls of wood, brick and stone were built around them. Forts were probably built because people were afraid of attack. അപ്പോൾ ഫോർട്സ് എന്താണ് കോട്ടകൾ പണിതിരുന്നു അല്ലേ. അറ്റാക്കിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോട്ടകൾ പണിതിരുന്നത്. Other kings are needed protection. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall, impressive walls around the cities. അപ്പോൾ എന്താണ് some rulers wanted to show. അപ്പോൾ ചില ഭരണാധികാർക്ക് കാണിക്കണം അവരെത്ര പണക്കാരും പവർഫുൾ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലാർജ് ആയിട്ടും ടോൾ ഇംപ്രസീവ് വാൾസ് അവർ സിറ്റീസിന് ചുറ്റും പണിതത്. Also in this way, the land and people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. അപ്പോൾ രാജാവിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവരെ ഭരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. Building such huge walls required a great deal of planning. നല്ല പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ഗ്രേറ്റ് വാൾസ് പണിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Thousands if not lakhs of bricks or stones have to be prepared. This in turn meant enormous labor, കുറേ പണിക്കാരുടെ ആവശ്യമുണ്ട്, provided possibly by thousands of men, women and children. And sources had to be found for all this. The fortification wall at Kaushambi, that is a painting on the remains of the wall made a brick found near present-day Allahabad, Uttar Pradesh. A part of it probably built around 2500 years ago. Okay, see this is the large wall. അപ്പോൾ അത്രയും മീൻസ് പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ഒരു വാള് പണിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. The new Rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. ഇപ്പോൾ രാജാസിന് എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആർമീസ് അല്ലെ, യുദ്ധം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവരെ എന്താണ് ഈ പടയാളികളെയൊക്കെ സാലറി കൊടുത്ത് അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. സം പേയ്മെന്റ്സ് were probably made using punch marked coins. അന്നത്തെ നിലവിലുള്ള കോയിൻസ് ആണത്. More about these coins in chapter. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 8 പഠിക്കും. List two ways in which the Rajas of the Mahajanapadas were different from those mentioned in the Rigveda. Taxes. As the rulers of the Mahajanapadas were building huge forts, അല്ലേ, വലിയ കോട്ടകൾ പണിയുക, മെയിൻറ്റെയിനിങ് ബിഗ് ആർമീസ്, വലിയൊരു എന്താണ് യുദ്ധസന്നാഹം തന്നെ സോൾജേഴ്സിനെ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുക. They needed more resources and they needed officials to collect this. So instead of depending on occasional gifts from the people, as in the case of the Raja of the Janapadas, started collecting regular. അപ്പോൾ ഇത് ഒക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഇത് ടാക്സ് ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യണ പകരം റെഗുലർ ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, അവർ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Taxes on crops.
On craftsmen, അതായത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക. On crops, craft person, herders pay taxes on animals and animal produce, taxes on goods through trader. Hunters and gatherers had to provide forest produce to the Raja. What do you think would have been provided by hunters and gatherers? Changes in agriculture. There were two major changes in agriculture around this time. One was the growing use of iron plowshares. Iron plowshares. This meant that heavy clayey soil could be turned over better than with a wooden plowshare, so that more grain could be produced. Second, people began transplanting paddy. This means that instead of scattering seed on the ground, from which plants would sprout, saplings were grown and they were planted in the fields. This led to the increased production as many more plants survived. Increased ആയിട്ടുള്ള production lead ചെയ്യും. Can you think Vikings would encourage these changes? A closer look. Magadha. Find Magadha on map 4. Magadha became the most important Mahajanapadas in about 200 years. Many rivers such as Ganga and Sun flowed through. രണ്ട് റിവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ഗംഗയും സണ്ണാണ് ഏത് കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത്? മഗധയിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത്. ദിസ് വാസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? ട്രാൻസ്പോർട്ട്, വാട്ടർ സപ്ലൈ, മേക്കിംഗ് ദ ലാൻഡ് ഫെർട്ടൈൽ. Parts of Magadha were forested. Elephants which lived in the forest could be captured and trained for the army. അപ്പോൾ ഓരോ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്താണ് എലഫൻസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില ഭാഗം മഗധയുടെ ചില ഭാഗം കാടാക്കി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോറസ്റ്റ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് വുഡ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ഹൗസസ്. അല്ലെ, എന്താണ് വീട് പണിയാനുള്ള മരങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. കാർഡ്സ് ആൻഡ് കാരിയറ്റ്സ്. Besides, there were iron ore mines in the region that could be trapped to make tools and weapons. അപ്പോൾ അയണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടൂൾസും വെപ്പൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. Magadha had two very powerful rulers, Bimbisara and Ajatasattu, who used all possible ways of conquering other Janapadas. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ രണ്ട് പവർഫുൾ റൂളേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബിംബിസാരയും അജതസതു. മഹാപത്മനന്ദ വാസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂളർ. അപ്പോൾ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാപത്മയാണ്, നന്ദ. Extended his control on the northwest part of the subcontinent. Rajagriha in Bihar was the capital of Magadha for several. രാജഗൃഹിയാണ് എന്ത് ബീഹാറിൽ അല്ലേ, ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് മഗധ കുറേ വർഷത്തേക്ക്. ലേറ്റർ ദ ക്യാപിറ്റൽ വാസ് ഷിഫ്റ്റഡ്. ക്യാപിറ്റൽ എവിടേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പാട്ലിപുത്രയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. More than 2300 years ago, the ruler named Alexandra, who lived in Macedonia in Europe. Alexander എവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന? മെക്കഡോണിയ, യൂറോപ്പിൽ. wanted to become a world conqueror. ഒരു വേൾഡ് കോൺഗ്രർ ആവണം അയാൾക്ക്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഹി ഡിഡ്ന്റ് കോൺകർ ദ വേൾഡ്. ലോകമല്ലല്ലോ കീഴടക്കിയത്, ബട്ട് ഡിഡ് കോൺകർ പാർട്സ് ഓഫ് ഈജിപ്റ്റും വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കോൺകർ ചെയ്തത്. ആൻഡ് കെയിം ടു ദ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ്, റീച്ചിങ് അപ്പ് ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ ബീസ്. When he wanted to march further eastwards, his soldiers refused. They were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. In what ways were the armies different from those described in the Rig Veda? A closer look. Vaji. While Magadha became a powerful kingdom, Vaji with its capital of Vaishali was under a different form of government known as the Jana or Sangha. അതായത് മഗധ ഒരു പവർഫുൾ കിങ്ഡം ആയപ്പോൾ വാജി അല്ലെ അതിന്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് വൈശാലി വാസ് അണ്ടർ എ ഡിഫറെന്റ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്, ജന ആൻഡ് സംഘ. In a Jana or Sangha, they were not one but many rulers and each one was known as എന്താണ്? രാജ. These Rajas performed rituals അല്ലെ, ആചാരങ്ങൾ, പല ആചാരങ്ങളും ഒന്നിച്ചാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. They also met in assemblies and decided they have to be done and how through discussion and debate. For example, if they were attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat. However, women, dashas and Kamagaras could not participate in the assemblies. This is an account of the Vajas from the Digha Nikaya, a famous Buddhist book which contains some of the speeches of the Buddha. They were written about 2300 years ago. Ajatasattu and the Vajis. Ajatasattu wanted to attack the Vajis. He sent his minister named Vasagara to the Buddha to meet his advice to the matter. The Buddha asked whether the Vajis met frequently in full assemblies. When he heard that they had, he replied that the Vajis would continue to
prosper as long as they held full and frequent public assemblies. They met and acted together. They followed established rules. They respected, supported, and listened to elders. Keywords: Raja, Ashwamedha, Varna, Janabada, Mahajanabada, Fortification, Army, Tax, Transplantation, Jana, and Sangha. Vaji women were not held by force or captured. Chaityas were maintained in both towns and villages. Wise saints who followed different beliefs were respected and allowed to enter and leave the country freely. In what ways were the Vaji Sangha different from the other Mahajanapadas? Try and list three differences. Rajas of powerful kingdoms tried to conquer the Sanghas. Nevertheless, they lasted for a very long time, till about 1500 years ago, when the last of the Janas and Sanghas were conquered by the Gupta rulers, about whom you will read in chapter 9. So that's all about this chapter. If you are interested, please do like, share, and subscribe my channel. Okay, thank you.